inini ndipapo ndaifamba neRMG or neLands. So some movements dziri fani vanobva vatanga kumhanya tikati this is the enemy chibva taopena fire vaibva vamhanya paya pasara wamwana chibva takepu chavanhu vakasara. Apparently pane 2 or 3 makomrades akanga aenda kuchirenji aibva abatwa. That time mwana Matsanga pawakatanga hondo yemuno wakaona kuti recruitment kundokurwa naMatsanga. This is recruitment inenge iri padoroi nevamwe makomrade waindobata makomrade anenge ari chinyi asita train wakaona aenda mupovha wabata wondowatrain. And that I can witness an incident yakazoitika 1994. Ndadaidzwa nemwe friend yangu yaisenza paCIO paHarare. Wabata umwe munhu adifrita kwamuna Matsanga auti inini ndakandiri mukomrade asi ndakazotiza vaiti kunyema kati no that is the story ndoizwa ndiko ndakazotoona wakadini watakazonunura wakanga wadini wabatwa naMatsanga. Apparently umwe wacho futi yake yanga yakadonhera muna Pungwe anda ukemba autonga then tazotaura kukemba manje kuti no things are not well there. Then they send a patrol yakaenda kundo investigate and then ibva yazoona kwangu nema forward airbase kwangu nemadrum ediesel nehelicopter yakatosumuka yakatoenda uko akazodestroy kuna naPungwe kwaya tadzoka. Then one day ifa kwauya Chris Mutsvango uti mashefu uya futi Deni Murimo pakembe ipapo vanzi tiri kuita uya hand scouting people vatoda kuti vaende somewhere. Inini chibva ndachuzwa tiri about 10 takwira Land Rover taenda tasvika pa no in between pakamboitika incident after Chimoi yakazondi traumatize before Chimoi attack nanhasi tiri pachaminuka paya. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako manya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tiri pachimwe before attack. I think tandiri kuchaminuka kwechikwe training kwekune matopos security which is I think security pacamp then kuchaminuka ndokwanguri kwechikwe security tandiri kuchaminuka. And then there was I told you nyaya yemanova kuti vanhu vaiva nemanova but vanhu vaiva nemanova wese vaiva vachimba rwiyo 1 kuti tanga tina didid yange iri Sunday. Then people have asked, who is this disease? Because there's one of the commissar kudoroi. So it was divided. Either disease was instigating people to maneuver or was a good better mobilize. Then in the community, no, if I sign one kwenda ku, no one 4, type of rent of kwenda kudoroi, ku camp. Tashuka pa doroi pa as visitors from HQ. What was the assignment? Kundoona did. Okay. Kuto investigate out who is this disease. Taenda pa doroi pa ta sema visitors from HQ tapiwa good accommodation. But apparently wamwe wakomana mahorbo vane kuchikoro wakandiona wakauyawo and one was out of obviously I've got some luck with them kana wandiona. And then they said pane akazonditera kuhondo inini wandakakura naye akaremara is a cousin of mine. But I gona chikoro sterek zototi kana chikoro but he was from a very poor family.
aitobhadhwa nematicha even kusekondary asi akauya kuhondo saka ndo mazuva ehondo yenyaya yemadhisease padoroyo then ndinoziva 2 or 3 wakauya kunena akati shamwari iwe ndo wapa pari nani Peter Mabika is critical ill can you go cousin yangu aritori kuclinic is critical ill tinombotaurawo nepatirokwanisa but zviri kutoomera inini as I was not senior naDeni ndo waita mameetings avo nemachef and so forth I went kuclinic kuya ndamuona he was akanga achaika he was exhausted that guy kuti adai so kusara so haachagoni kutaura mazisa akupinduka because pakazota mateke nyaya he could not help himself semunhu akanga aine ruoko 1 kuzoti azodai so akanga asisina akwari kuzviitira warita sei in I had an extra trousers and an extra shirt taorganize with some my homeboys anandinawo tamucleaner taorganize newanga varipo clinic vacho muone zvakanaka I gave him my trousers and my shirt tamubvita ndobvisa zvakanga zvine tsvina zviya the next day waitoziva vanhu vangu varipo inini handakugarawo padoro pari that time waitoziva kuti ukazonda ukasiya munhu ari kuhospital ukaenda mangwana ukaona pasisina timinzi atofa atondoigwa nebattalion Z yaya yatondomwika we went there the next day tikaona munhu yaya hapo okay ndo zvinoita atisiya I am moving about in the camp lucky pano vamwana vaiva vangu vari middle level yautable I saw somebody putting on my trousers and another one putting on a shirt idzi ndidzo hembe because I just knew those hembe kuti idzi ndiwosonasona kuti idzi hadzidzi panapa idzi hembe ngedzangu idzi then we asked them then I told my chef kuti onaika munhu akafa wavakutodi one was an MO a medical officer the other one was a security guy pavakandomuona afa vaibva vatorembedzera vaibva vadini vaibva vamusiya and then the only thing takangoinstructa wavo wesecurity kuti dhirai navo vanhu avo wasari vari pachitigo isusu tadini muzi wekubatsira munhu mautomutora zvo zvake zvaanga inazvo izvozvo that was the situation but that family yacho of course vana baba vacho ndaivataura vai understand kuti no baba munini Peter wakafa kuhondo wakafa nenzara and that was it then tatapa training paya patakazotoona namutsvangwa paya pakauya mutsvangwa naDeni kumango corporations kwatandi apa mama vaendaka kudoroi for some investigation what happened ngezvekuti akazongo withdraw from that camp did it because the other opinion was that he was not all that bad only kuti vanhu waidini waimuona semunhu akanga abva kufranda ari trained person parefugee camp and then ari a good also komisa saka vanhu vaizoimba zita raye akabva azointroduce rwero kuti tanga tina didid saka vanhu vese vaizoya kudhidhi kutraining manje waida kuti vazoita didid zviya kuti handina didid akabata sabu makambonzwa tanga tina akabata sabu yange iri sunday tanga tina didid saka he was just a good guy. He was just a good guy. Anga of course anga neka vanhu vanga vaita scholarship kake but also some other people vanofunga imwe kuti no ndi ari kufurira vanhu vese auda kuzviita unge ndiye chef utereka. All right, okay. He was just redeployed. Takazondorikomera ndakanzwa takazongopiwa nzino let him be redeployed from here. All right, okay. Saka tabva pa operation pa specialist takazinda ku operation base kayanzi kumumango kumbanana tabva kubata vanhu vaya kumbanana tiri kumbanana I think tingori ne week ndopakauya mutsvangwa naDeni waibva wandita hand kuti you want to go for a mission. There's a mission iri kudiwa vanhu vari very intelligent vanoziva. Then mutsvangwa akati ndokuzoiwo ndakafunda namukoma wako kuuniversity saka
takwenda capable. Yeah, capable. Then tasvika Maputo. There was about 100 people. The first group yakaenda kuRomania and yakaenda ku Yugoslavia. Mostly wangu wari officers and mostly wangu wari security. First before wakatombotanda vati because pa group redu isusu paina about 2 vakanga vakabva kuno Zimbabwe vari ma qualified teachers. Koya 1 akanga abva ku Nigeria. Koya vamwe vati vari kuenda ku teaching vachizwa kuti vaende kuchini ku teaching havana basa. Then the next time takuswa ma medical exams. Then we saw some Ethiopians wakuya takuitwa ma interviews. We want 20 people wanoenda ku Ethiopia for aviation training. The first group rakanda 5. Then the next group 15 ndakavataenda a month after. Vataenda. Tasvika muAddis Ababa. That was 78 July 78. That's when I left Mozambique for Ethiopia. Then that was in Ethiopia. That was the peak of the revolution in Ethiopia na Mengistu. Patakasvika mama. Because patakasvika isusu Somalis, they were about 48 kilometers from Addis Ababa. Mengistu ndo pakazomobilize 200,000 militia forces. Vekutotachinyi. Vekuzondoripera hondo yacho. Patakatomboita isusu tichita interview. I coordinate my interviews ndinathan Shamarira na mvundura ari pairosa ndo I coordinate mai mutasa jeni mutasa ndo I coordinate ma medicals ku Maputo hospital military hospital. Inini ni wangu tikatomunza you are too young. Vanzi nemuEthiopia nacho Kenya asati no, that's what we want. Isusu tovatororo vadiki. That's why tiri kuwina hondo dzedu. We want them vari kuma 17, 18, 19 that age. Though of course tandine 2 or 3 wakanga wakuma 20. Icho vangu vari maticha vangu vati kuri hao mbichana. Tasvika pa Ethiopian Airlines. Apparently one of our commanders ndiye akanga ato chief representative Mutambara. Ukoyo na Mau he was doing publicity. And then to manage this, because most of vanhu vanga varipo ma-Ethiopians vazhinji vanga vatorima vane degree kana vakanga vakadropa pauniversity kana ruzhinji. They are now saying we are now starting this course and the passing mark is 85%. Ukatipera kairi, you are going back. That was the motto of Ethiopian Airlines, and there is high discipline and so forth. Tatanga training yedu ipapo pa Ethiopian Airlines. Taigara pa airport chapo paya. Tasvika. Of course patakamusa takasvika ndakamboda mboshatirwa. Tadzika ndege. Pakayazoti manager pachikoro pa Ethiopian Airlines school pacho akazotambira. Pa immigration ada kuprocess our student visa. Saka ngosvika akati leave them go through, man. These are just refugees from Zimbabwe. Down the refugee foot, when I could already foot. Of course, because I pay a mass scholarship in the United Nations. Our scholarship have been paid in the United Nations. Mangwaipo, UNESCO, UNDP, UNDP. After a month, I started having kufuta mweso. Nonzo dimaka daiso. Because I thought maybe it was food. Because food I can't want to in a paper, Ethiopian. Then it was routine also to aviation. You go for very, very intensive medical tests. And then when I went there, they discovered that I've got stomach problem, which needs surgery. And the suspect was food poisoning. Maybe Papa Chimoi Patakazoya Chikafu Chaisiwa Chia or what. And I was admitted for a hospital for a month, which was also traumatic because last year pandakanda kuIthiopia, last year but one ndakatoenda papo ndotochema papa hospital panandiri pasho because that was the peak yehondo yeku Ogaden nemaEthiopia. Pataigara pa airport every day pa ndege dzinema plane load yevanhu vanenge vakwara kuhondo nevanenge vadini
vachirwisana kuEritrea kuya nekuOgaden. Saka manandiri, although I was in a private ward, floor yesenge ine vanhu masoja akakwara ari kuyuwira muhospital manandiri macho. And then akandopareta wacho, it was a Cuban, aisagona shona. An assist wacho was a Russian, waisagona chirungu kana not shona chirungu. The only Ethiopian anga aripo maybe one nurse ndiye aitogona kutotaura. And wakangonditaura kungondibata ndakuenda kuoperation chidzoka. Then I was there. I was lucky because even I think that was the time of Motor True. Waenda Motor True waMugabe wakatouya wakandivisitira muhospital. Nongomo wakauya akanzi there's one comrade ari kurwara admitwa. Then I recovered. I continued. Mama mna September. And then that was time of the OAU summit. And that time it was coming on Numari, weku Sudan was becoming chairman. Gobo ndiye anga secretary general. Isuso the Zimbabwean committee yanga yakati kure mbichana kune wakati watakawana vari mu London. But isusu we are the first group yakabva from the war front yekuzanwa. Kune weku war front yekusipura wakanga wauya about 3 months before isusu, but wangwari washoma about 5. As isusu we are the first one from the war front. Saka kanzi toita sei we want to perform. There was a book rakanyorwa na Carlos Ambassador Vuma akafa last month, right? Angari Maputo University, right? That one na top 10. Replay knows the people are invincible. Wachimoka internal settlement. That was the time I would have prepared internal settlement. Saka inini panatri hospital wakasara wachiriesa mai ma play yacho kuti vachazoperform apa AU meeting. Ina ndazokwanisa kuta part in that play because I was under hospital. Tadzoka uya it was a big event. Isusu Zuganzi now Zimbabwean youth, we are going to do some plays ipapo. Also we are going to end the petition to the OAU. We are against the internal settlement. Inini ndakanda ne petition. I was the youngest because ndakandisina chance kuti ndini kundo player. Ndandiri ndakapiwa petition yandakatonta hand over to na chairman OAU. Ichonze OAU. Kuti we as Zimbabwean youth, we don't care about the internal settlement. The struggle continues. Aluta continue. Then after that, the results were very fast. After that, our mission in Ethiopia got increased from 2 people. I think I got about 6 or 8 people. No paka wana comrade Jomo, wana angari kuseti BC, Victor Misha, wana wakabva wauya. And even mota dzanga kanzenza wanda, funding yenge yawanda. Mengistu Miriam Mariam pleaded that I am going to train 10,000 regular forces. Not Gaddafi, he pleaded also that I am going to train 10,000 forces because muda kwendera nehondo pati zvombo zveminazo zvishoma. After I think last September ndo pakazotanga kuya group rakazotumirwa kuTatek. Kuya kwakatumirwa maMalaysia forces aya, they made famous military camp. Paka paine members dze high command, members dze general staff, matachment level wa recruit wakauya vari 10,000, wakauya vari wakatanga kuya 5,000 zezano kazoya 5,000 zepa kuTatek. So first takazoenda pa taenda tindowa visitor. There were 50 girls wakauya kuTatek, including Mebo Chinomona, including Vivian Mashita, including aripo akangari manager wa Liberty, akangari manager wa JMB kwa Murewa, nomwe akangari akarambuta MP kwa SAP, wakadzi vangu vari 50. Nana comrade Kumalo, nana comrade ayedu nomwe chairman wa Harare province weLeague, ndozoona rireta kuti wakauya zotrainwa kuEthiopia. But isusu tantisiri kumita tandiri kuaviation school mutown. To go there my weekends, tichondowabatsira ma-political lessons. And also the major thing yatakaita, wakadzi wakatanga waka-request, because the food yeku-Ethiopia is different from here. Kuti one wadawo ma-sanitary wear,
tikacontributa, because they are also a very big community yemazimbabwe diplomats, wana Mandishona, wana Herbert Murerwa, vasenza ku-AU, vasenza ku-United Nations, so organized logistics, finance, extra food, especially wakadzi. Though of course zvanga zvakada kuti some conflict nevanhu vanga vari mukembi wangu. Pakaitwa imwe trick yakazoita yakaita complex yacho, because pakanga panzi pada kutunwa mazana nemazebra, and people didn't want to do the kuita zvakaitika kumugagao kana kumorogoro maclashes aya. Saka tino tikatumira marecruit wekuzipura one advantage kuti mostly they are going for retraining. So they are also, it was going to be regular forces. We are going to member the high command. High command member na Kumar, I think no foot. Ne member the general staff dzakawanda, ne member the wakauya. But vachingosvika ipapo wava para munhu akataura kuti ari nyembe dzake, vakangosvika as recruits. And then pane vanonzi madwent vakanga vakwara waya. Natural they were one wainetsa vanenge vakuda kuti ndine privy ndakafa mufront ndine experience. Pane one ainzi Chomba akazoita bodyguard watekere, ndiye akabvaitwa overall commander, aibva apiwa pistol naMengistu personal was now you are the commander of this 10,000. Then his first task was victimizing members of the general staff near command for training ipapo. For training paya vanhu anenge achiharasaka, but iye anenge aita extra kuti iwe uri chef ndindinechi. Though I think akazosvika ikazobhekfa wadzoka kuMozambique. Saka tauya ko isusu toda kuti isusu taisvika tichiri kurecognize the command inoziva. Iye akati no, imimi muri kuita sei, you should come through us. Then I did 2 years in Ethiopia. Okay. I graduated Kamluda, which means with distinction. Up to now, I am on the row of honor by Ethiopian Airlines as one of the best students. That was after independence, because the Palangista house, Ethiopia is the gateway to the world. And all my leaders I ever come to Mozambique, I were through Ethiopia. They could come, or they could brief us. And then I still remember one thing, wakatombozoka nguva yeLangista, waiti ndatumwa tindopiwe maripoti ekumavhondi, ndanzwa kuti mavhondi kwaitika hondo iri serious, wakadzoka futi. And then at one time it was in December. With Ethiopian Airlines I have holidays in December, 2 weeks. And I have free airline. Delegation eku Langista eku Zimbabwe. Langista yakaita about 3 months or more. Wakazoti no mari dziri kugara mahotera dzakawanda. Why can't we buy a house? Wakatenga imba iri pa inonzi number 8 Kaino Road kuLondon. Yanga kugara muti no vanhu wase my extra staff anogaramo. And then one weekend, especially my bodyguard, my secretaries vakanga vabva kuona vakuenda ku Birmingham weekend. Apparently my group yandakakura inini, either munhu akaenda kuhondo kana kuti akaenda kuchiprofeya, hapana in between. Either akaenda kuhondo kana kuti akaenda kuchiprofeya kunational, because waiti musi unopedza form 4 maiva matoona mota yakaumirira kuti enda kunational service, especially kwada kudzota mabasa ari technical kana ona mauniversity watoenda kucall up, wese wakaenda kucall up. Saka niwazhioro kune imwe group yakazopiwa mascholarship namuzorewa kutota ma-A-level. I have a lot of my friends wakunda ma-A-level kuLondon, akazodismisswa naIbo Mandazi 1981. Iwo manje muzero wakanga ane big support base muLondon. Saka wakavictimizwa mutrain. The next time natongogara no, bring tine makomrades ane advantage yeBenofair. Wakadaidza reinforcement yedu ine handakwanisa kuendamo, but some of us wakaenda kuLondon. Vachisvika vatanga kuita toi paLondon. Zvataimboita paAU dziya and tisingashi crowd. Wakavaziva kuti ikatobuda muNewsweek, now they came a reinforcement from Ethiopia. Yauya kuno kuzobatsira paLangista house. Then they said hondo yadini wauya, tongogara akauya, tikamutsurira party muEthiopia, muGion Hotel, chinzi hondo yadini yapiwa wamwe akapfuurira. So I know tongogara nevamwe wakaita stopover muEthiopia for a night. Hondo yapera takugadzirira guys kuenda kumusha, but inini I was still nandichine 6 months to go. Vamwe vangu vapedza, vamwe vangu vasati vapedza, wataka ndine 6 months to go.
tikafunga kuti news because taitera news dzaona story kuti this has come to a conclusion. Umvura nhasi onzi kune before nyaya yema vakauya fax kwekunya mafax machine kuoffice zvikanzi umwe memba yegeneral staff achataura muzorangu vanzi kwira the earliest ndege undokwira uende kubeira oenda kundokwira nefirst group yemacommanders ari kuenda kuharare akachema ndakundourayiwa wangu kumusha imbeta muri vanhu United Nations mune international passport munogona kuenda anyway isusu unaita kubva taenda kumusha chaiko tatonzi nditokwire ndege nhasi ndiende kumusha aibva auya kumusha. Then after that now at a ceasefire it opened an avenue for us. We started writing letters. To whom? First, in my case, patakasvika kuLondon, there was a group yakanga before isusu vanhu vaiuya kuEthiopia vairi maZimbabweans vazhinji mafirst pilot aibva from London or from France. I know vapana vakabva France and so forth. And then pataitora now vaizotitaura kuti maybe anozova wano and so forth. I started writing my aunt anga ari kuLondon but no, I am here. Okay. And then we started writing kumusha manje rwandom kusingazivi kuti inosvika here kana ndaisvike. Of course history pataimbosangana mamakomrades vaigona kutitaurirawo kuti unana dore kuya kana wandati watakasangana patate iye akandiziva zandari rukangano kuti kumusha kwaya chikoro chakazovharwa zvazodidi kwakazopiswa paningi. I wrote a letter kumusha. I wrote a letter ku address kumusha kwedu chaicho kuna my father but I am still alive. And then he wrote back. And sometimes tichinyora tsamba kuti no, I am alive, though iwo wakanga wandichema about 3 times. Vachiudzwanza First time atakaenda okay. I said isu takaenda nekwaMutambara group remaform 2 rakaenda nepaimbeza forest. But that week paimbeza forest pane 27 or so vana vechikoro vakaurayiwa. Saka iwo waitofunga kuti ndini as I say kuti baba vangu vaindipa school fees every time. That time pawakazonzi ndaenda kuhondo wakasvika wakadzosirwa mari yawo yese yana kwangabhadhara the whole yese zvikanzi he was one of the top students. Even that article yakabuda muNewsweek patitori kuEthiopia ndichitoerenga father plus kusenda gasi ndaitaura kuti inini the most brilliant student ndo wakaenda kuhondo. Even kusend first the most brilliant students ndo wakadini ndo wakaenda kuhondo. That's why tiri kuisupport hondo yacho. Then the other time kunonzi kwasharara kwedu kwakaitwa hondo towards ceasefire or nguva yeceasefire pakafa a lot of my comrades. One of my cousin sister akaroorwako akati no mwana ndakamuona ndikatombikira sadza asi anga achiti iwewe usazotaura kuti ndakuonai ndamuziva chaicho anga achinyaranyara hake asina muzva kuti ndiye chaicho saka akatoti hazveshiwo. But my mother now before ndisati ndanyora tsamba kumusha kwedu kwari kuedza kune mabhazi aipfuura makomrade mazhinji akazotorwa nemabhazi kuenda kudzapasa aipfuura nekwedu vanhu vachibaibisa. Then wandatora friend yangu yayawo apparent akaenda kumota kundoita engineering. Ndakagumira kumona Maputo ari assistant waMatanga ndichienda kuEthiopia yakazonda kumota later. Masisters ake wakaona mai wakati mai one of our brothers their brother ari kudzapasa aya utwa positive let us go tindotsvake. Mai vakati no I want go kuti akafa ake tichazonzwa zvakaita izvo uzosvika wazonzwa ndakunyora tsamba manje kuti I am here, I am studying ndiri kuEthiopian Airlines. Wontaura kuti nhinga akazofa in the family nhinga akaita sese. And then we finished muna August 1980. That's when we graduated. Graduated. Apparently pandakanyorera baba wakazonyorera tsamba maiyamiwa ainyorwa
wanyora state address kuside wanyora futi address yakupindura manje ndichiona so ndakaona handwriting yawo I know this but yakupindura yakanga address ndisingazivi manje yaiti Gora School Mondoro Mbaira. What's this? Then he said no ondo yazopisa kwagananzara kwangu vari kwaiticha kwagananzara yakapisa state kwagananzara waibva wachavharwa chikoro waibva waya kumusha apparently my other brother was ku university my other brother was doing form 4 ku St Augustine sana kuenda kuhondo my young sister was doing form 2 ku Watizo had through school fees and kwazi kusenza and also what can he do. He came here. He worked briefly as a salesman who got Micho insurance. And then one time a friend wakaona kati no kumondoro kuri kuti wama qualified teachers. Can you go kumondoro? Okay. And then I went to kumondoro. Aswika kumondoro. Apparently tine makazini wane Mbaira hotel wana Majoni hotel. Waswika wakati no iwe uri nyowani will give you a free room pautiri panapa. Every weekend you can come and uchidini uchirarako. That is what my father told me. Waenda pamondoro pachikoro panzi pagora pakanga kuti mashamwombe rorigoro I not know. Wakuticha ipapo. After a few days wasati wamupedza mwedzi ondoibva yatanga kwenga kwakazara madzakutsako. And then he was now hardened nenyaya dzedzana vaitotaura kuti kuna panga kana gananzara madonation chinyi kutakura makomedi akakwara even kwedu wanga wakuziziva aibva wanzi hondo yemakomedi auya. He said the next morning the whole bus was full nepacarrier vanhu vakutiza kuti takutiza chinyi hondo hatizizivi vanhu vekumondoroko. Then my father akangogara because one kuti aende kumondoro kwanga asingasozivi akangogara ari pachikoro pake. Wana mujibha waibva wamuinterrogate waibva wadzoka back kumakomwedzi kwe zvikanzi no taona umwe mudhara ari panapa ende ari kutaura imwe language yechimanyika hatizonasomunzwisisa zvikanzi mudaidzei auye kunoko. Then they went. Apparently makomedi akaoperate wana Sachiweshiwai wakaoperate kwedu 76 ndo wakangowakwa atifanze kumondoro vachingomona vatoti ko mudhara wakuno futi kanzi nawo wakutomubvunza ko ningi uya ari kupi ningi uya zvakazoita sese okay kana wakuenda kumusha tozokupa tsamba wondotipira wana ningi makomedi ari kumondoro wakuuya. And then that's why he says. So he wrote me a letter, no, I'm now in Mondoro. Okay. My brother wrote me a letter, no, I've just graduated by UZ. I am now working as a public prosecutor to Ministry of Justice. To the right. And then I said, no, we are finishing our course on the 1st of July. And I'm coming back. Saka holiday yoyo, it was 7th July. Saka baba teacher Mondoro. Wakati okay apparently wakazotenga imba kwaseke ku UNTJ vari kumondoro koyo ndo kwakatanga kubuda masende ku UNTJ aya. Wakati okay I wait for a week wakatoda mai kuti uyai mwana ari kuuya musi wa7 wati ari kuuya. And then incidental ndo pakatanga the first Ethiopian Airlines ndege kuya muno muZimbabwe. Saka the first one ikanzi yakazara nema Ethiopians officials ari kuya kuno. The second one yakakazara I think musi wa 18 August 2000. That's the way we rented Harare Airport. 8 April which year? 1980. 1980. Okay. 1980. We rented Harare Airport. That time pachikora vanhu vachikupa ibisa. Wangwa nemarelatives avo vemuHarare. I think we were about 20 of us in that class. Wavaitupa ibisa vachiuya vachiimba paairport paya vachitora hama dzavo. And then I think 1 or 2 vanga vasina kwekuenda vakazongotsvaga vakaenda kumedical kwaigara maofficers ezana. Inini already ndaida kuziva kuti baba vanoemba kuchitungwizva. I got a text. I didn't even know kuti kuchitungwizva kwacho ngekupi kwaseke ngekupi. But the text pay forward
tiperekedze panhamba. Then I went there. Apparently my other brother akanga amboenda kuKenya. Akazorita yamashoma manje. Akanga amboita atanga futhi course aviation kuKenya. Asi akanga ariyo. Aiva vanditora. Then I stayed a week here. Mukoma wauya mukuru atambira mari aivazonipa mari vanaenda kumusha. Vandaona my parents. And then there was a big party. And then vandakaona vanhu vandisingazivi. And then those days vanhu vaiti mucomrade akauya vanhu vaiungana vachiimba. And then there also those vanga vasina kutuma marefugees aya vazhinji vachi ndo vainyanya kuimba. Vakuimba, vakutaura. And my father, as he was a professional civil servant, I came there because to Ethiopia we used to have good allowances, the United Nations, that type of. And then my designer jeans angu andinawo, my leather jacket, but he didn't approve of it. I said, urunyanya chikomuretiwa. Next time, let's go kwaRusapi. Kwakutaura kuMindia kwanga nechikwere tikanditengera suit, tie and jacket. Ndovandakauya kuno. Ndakuchitanga kuda kutanga chi. Where to go? Apparently the first group dzanga graduated before isusu. Wamwe wacho especially wakanga wabva kuLondon wakanga watomboita some years vachisenza. Wanga ne experience. Saka vazhinji vacho vakamboenda kwakaenda kuZimbabwe. And then there's one group yakamboenda kuAir Force. Wakabva vatadzira kuenda navarongwa vatadza kuenda. Saka taenda noisa kuMinister of Manpower Planning with our qualifications. And it's okay. Come on such a day. We are going for employment. Taenda panokwirwa bus ekuyaZimbabwe. There was an Air Force bus waiting there. Tatopinda. As now you have been conscripted. Makwenda national service. Call up. Intake 172. Say it once because we are strategic skills. You must go to Air Force. So what in racism ndakazoiona after independence more than before independence. Taenda ku Air Force. And apparently wakanga ma form 5 wanga aripo ku national service. And those were not wanga kuyawo vanhu vatema wakanga varipo wakanga vari ku regiment chete. Mukaenda paNewseram pagedhi raiya raisabvunzwa munhu mutema kupinda. Kwangobvunzwa varungu chete. Tukanzi imimi muri lucky. That's the first thing muri kutobvumira munobvunzwa varungu chete. Mutoenda kumese vanhu vatema. Okay, tauya panapa. Manzi muri kuintake yeku right. What can we do? Okay, see my qualifications. I'm coming from international. In fact, the 4th best international school aviation in the world. You need to be retrained again. You are lucky to and then the first thing I take it wakavachinja trade edu test. Okay. You know, aviation trade akasiyana. Want mechanical, electrical instrumentation. Why to unaita chakati overtwa kwaita chakati even wakata kana to that advance kana ndo the entry. Inini ndakavandapiwa tori even further than what I did. Once we are going to be a crew member in my helicopters. We are going to be fly my helicopters. Ku 7 squadron. Endo kwangu na warungu wangu wari roho wacho. Ku 7 squadron. My helicopters my fire force wa. Watashuka mu mess match. Waiona masikao emakomrade anenge akaturikwa pa mboti room yame. Nemayeke akadumbuka. And the slogan was that 7 was great till I send them to hell. 7 squadron. 7 squadron was the great until 8th squadron in my helicopter foot send them to hell. And then of course taita right now patichita so the one thing watanga convert the west is Mount Casino pamavondi ndo patakaro. But waitu ukatara now you west watanga tinao so vaikubvunza tinobva papi vainaso kutaura village rako rese kuti apa takaita hondo yakati apa takaita hondo yakati apa takaita hondo yakati. And my command was the green leader okubomba Zambia we squadron leader not Griffiths ndiye akanga ari command, but he was one of the few wakanga vari understanding not wamwe pakata. And he was saved me once
ndadawanzwa court martial. There was one young guy wechirungu akandidena mutiro waititi magooks. You gook kutaura magorira. Ndo pana kutanga zvazo kuti Bob kati angozwa kuti Robert Mugabe. Today we are going to kill Bob and so forth. You gook. Ndikati, why do you say me gook? I will shout. Ndikati, okay. I better take you to Chitungwiza where the Zipra forces will ban it force you. Because they are now remembering Yama SM7, Yama Zipra forces, I have Zipra forces, I got donors. They got now going to okay, Yama Zipra Manji, or we see one also to pay the says of Gadeso. I have another my commanders, and the Andy Truka, at around some Zipra forces, and so forth. And then one of my first mission was to carry my Mjuru. It did not consider an interview because apparently a bodyguard was my classmate, but I wasn't going to let Roy Mutas. Sakawaka, what means of it, walk away out of my helicopter. Sakawaska Mukuru. I've had this you. Tato brief. I've had Mukomre to go. I thought I needed a major. Then we took a Kwangar going to Kuplawai. Ku mission kwanga kwenda kubasa rake tazodzoka the next weekend aruta shopping wane Benz yao yaita ndakafuna ndakazodrive wari kufamba neBenz yao muna first I saw ndakasangana mumapila mzaotenga furniture yao wakanoti comrade ndo vari kudada so yo wakangana kuti ndo wakatitakura nehelicopter musoya ndakati ndari kuti hangu chef makangano then we went there with a big conflict in Warungu. It is serious. I think we were takaenda kuya fotiri wangani tana tiri we are supposed to tiri 30 takazonda tiri 20 tiri tasvika kuya force ukanzi iwewe uri kutambira uri cadet do you know kuti mari unotambira iwewe inokunda lieutenant colonel kuamere usina nyembe. Why do you complain? Because I was getting about $300 a month. A private soldier that time was getting $95,000 to $95. Like, no, but we've got our skills which are not recognized. The only person I have kuuya utaura naye tine magrievance ndigawa angasita nyembe aingonzi commander Gawa is coming otaura kugate kuya kwasabvunzwa natemaka aiti machisa isusu mangeni akazoguma squadron aiti machisa osvika apa but he was one of our friend because mukoma wake wanajabulani family yavo ikanga iri political ndiye aizotitaurirawo kuti muno politics dzakamira sei dzevarungu iye aitaura kuti for the past 5 years aenda kuofficers selection kwaingodiwa vanhu vairi chete pagore even ukanda vari 100 wazoguma wa 1 saka iye akatadza kakawanda then oya vagawa totaura magrievance and then kuregiment kwenguna munyaradzi kwengune 5 wangwane 1 and here wangwana tikati okay ko mari dzedu zvikanzi okay taipiwa mari dzemaofficers maofficers muassembly point I think aipiwa 250 but hapana akamboti kawanda saka takanzi kuenda 30 saka dzaingoya mari dzavanhu 30 dzobva dzasiyiwa kuna paymaster kuair force aiye paymaster kumassembly point vadzoka topiwa mari dzedu dzoso dzaipiwa vanhu vemaassembly point there plus we are not, it was not bad plus we 200 some 300 something that time wati ku air force mumesi mukabikwa sadza as a panzi but buffet ukachoose hako is an option maistrikwa so you are now lowering our standard nevarungu vacho and those varungu vazhinji vacho vachitaura kuti tichapisa zvindege zvenyu zve totaura mashefu vapano vari kutoda kupisa ndege hanzi no don't worry mimi you are too ambitious chingotedzerai the breaking point yakazoya manje tagara tanzi takuchitanga manje induction chacha takambotwa just 2 weeks training yekuita induction tachitanga training chacha so kanzi now chifirai maforms maforms aendo maexams aendo magira South Africa rinenge rakanyorwa kunzi nationality European kanka box konzi European Asian or colored cause others ozonyora neballpoint kuti African and then you know kuti my chances ekuti upase angari very slim up to this day South Africans varungu vakaramba kutraina vanhu vatema vandotrainwa nekuair force muno muZimbabwe up to this day we are talking
wanga vari crude warungu vachiva. And then across kuwea Zimbabwe, it wasn't that bad because Ibo Mandaza was the permanent secretary of manpower planning. Bulldozer warungu wakaenda kundoti wakasvika achindopiwa ma-appropriate grades avo. Achibva tanetsana nawo. Manje ndiraiti tikanetsana ndabva ndabuda. Like baba vangu vanemba kuchitongweza, ndobva ndakwira taxi yangu ndobva ndaenda kuchitongweza. Once well, vakabvunza without leave. Hauna kuwandoona. Ndotodzoka. Then one time mumwe wedu wanga wabatwa manje. Pakwaya makara ndinonga military police. Waine dzungu. One take them down, one take them through. Vanzi no makomrades musaite zvedzungu nawo vanodini. Vanokunetsa. Because I still remember the first group yemakomrades vakazondotona kuNigeria. Wakazouya before vanatungamira. Wasvika pakomanda pavakazorova munhu akafa. Because vanga vari crude wofuti vanhu vatema vanga vari kuAir Force vacho. Vasingazivi kuti takasunungura vari kuda kuenda vazhinji vacho kunze kwavamwe vakanga vari kuside. But vamwe vacho vaingoti you don't know, even when you're going to training, okay, let us say we're moving. This is a moving target of a gorilla. You must do this and so forth. They must do this. What can you do? We have arranged a meeting to join the command. And then that meeting was being chaired by the current president, the younger chairman of the command. It was just a minute. Guys, what do you want? Chef. Now. And it's okay, you are free to demobilize wherever you want. But at the test, till 25, but demobilize. The demobilizer will get our pay and we are getting. I remember that's no problem because the assembly point here type we are wonder. One was no one's okay. One order. You can go army ma supernumerals. Manyembe wane nyembe but musna makamuri komu officers mess. Or one order. You can go to cadet manutanga muri lieutenant colonel. Or one order go and down intelligence officers. I think some 1 or 2 opted that. And then one akatwana mutumbuka around the district education office. Akangari teacher, angari qualified teacher. So Tagara. Then we reapplied to Zimbabwe. Tangoita 1 week, the conference and the Zimbabwe Conference of Development SIM code reconciliation after independence. Then Denmark, Yagachika head out in Israel, Zimbabwe and Dek. Holland, I mean say Holland, Netherlands. Then I was offered a scholarship going to KLM. Couldn't another 1 year. Ndichita mechanical engineering. Then I went to KLM. I came back. I worked I started to Zimbabwe as a graduate training engineer. Tazikangana sevondesi. Takara. But most of one wangwari Zimbabwe wangwari my top trend. Okay. Even wakazongwa pa kuti atine kaka prestige yekuti tiri. Then after some time, I thought this career. It was a career chosen for me, not that I chose. And of course, it's prestigious. I said, I want to leave. People say, why? I said, I want to leave. Then I did a course in marketing and public relations and for spaces, Bandatanga business, Kuboera, as a bookseller. Okay. Then that time it was Azongo Viringo because that time my booksellers were supply district. I was decentralized at my schools. It was a crash. Then I came back. I started. I'm one who started. I'm the second one with a computer school myself. I self-started studies in my computer. Kusati kwane zvese kuchine programming chaiyo ma high level nema low level languages. Then we started the then through WhatsApp. I was staying kumusha but I used to drive WhatsApp every day. Kwakabva kwanzi takutanga war veterans. Then I was the one wakatanga MRSAP na the rate chiring DA. Vakatanga ku mobilize more veterans. After that my brother bought a company
It was the third biggest company in engineering. I came here. I ended up the general manager here in engineering. It was the one who used to manufacture arms during the UDI. Oh, okay. And then after that, here we are. Indeed. There's an incident about yakaitika pachimoyo kuti makaona masoja Rhodesian forces. Matavaibayana. Wanga kuchibayana first aid. Wakakwara, wana chatinga akwara. Vamwe wacho akainjecta. Asi umwe akapfuga mwe wakadaiso. Vaibva vangoshoot, vaibva survive wakasiwa wakadaro. Saka you buried them also? Inini, my team was to identify. Okay. Nandiri payairingiri pamberi tai-identify kuti apa pane umwe pane vamwe vaizouya vachitora. And it was, you find vamwe vanenge vasvuka, even paitakura waya, sometimes skinny yaigona kusarira pasi pacho and so forth. Vachitora iswa mamass graves. Or pamwe vaigona kuti no, iye is not idle kuti amass grave kaikwa ari one off. Pamakaudzwa nemuMozambique kuti madzakutsako apinda muno, what happened then later? What happened? That one we opened fire. Vaibva vatiza marina maya or marudiji. Masesika asaendaka aida kundotry kucapture mako. Because wangu aziwawo, I think wangu ane that information kuti vanhu vanotiza kudoroi vachienda kutraining. Kuna vanobuda futi vachienda kuchirenji. And then it was easier for them to recruit within Zimbabweans than to recruit here. Ivo vavatora isu takurecruita takudini takuenda newe takubata ondowaisa murinamo. Okay. So what happened to the other 3 guys that you left with over Pachikoro? Yeah, right. I can go there. Me, I've got a group printing out for WhatsApp group. I've tried by all means to trace OS Wandagana Wakondo. Muzuzu. Apparently, I understand in 1980 he was the first waka interrogate one of my pay officers. I don't know what happened. I've tried to find the Hamadzaka and Santazo. Dumba, he retired to army, at education corps, at major. He died, I was the chief mourner. He died, I think last year, the end of last year. Hamadzaka is a lot and told prize. And apparently, was and that's what wakandakanga phone wanzuya dumba wakaturiwa neprosper ndikuuya azino atofa then ndauya hama dzayo zvanzi manexo zvanzi kuti know that anga ari mucomrade aifunga kuti just somebody akangoenda kwami takagara naye titoticha then I was one to start kwatara history no takaenda tese and kuti akazotuna uromani ndakatonzwa musoro wake kuti akazondotuna uromani then Casbet Marendire akazorutaya kwami ari major futi. Then the other young group retinaro, Remasuri, there's Dr. Tsarai, he's a doctor in Norton, he's alive. There's the Keno Moods, Akafa Kwame, Akafa trade Kwame 4 years ago. And then there's Wakatama, at one time he was the officer commanding Chikurubi. A lot of them, they did well, Wadzoka. Wakaenda wakwa. Then wanati na kuEthiopia wachinji I was in touch. Wamwe wakazofa but wamwe wacho vari muno. Some went even going to the general manager kuna naye Zimbabwe wanapita Chikomba and so forth. So you also said pane vamwe vamakaona vachifira pachimoyo and my family members ari kuramba kuaccept kuti no, there's one watakapfuura nayo kumusha kwaticha baba wangu a certain girl I saw pachimoyo and then pane umwe futi kwaticha baba wangu wekwamakoni I know takafira pachimoyo then this one ndo akanga tiri pachikoro pedu auya. Your father was also a teacher like my father and also we are related. Yes. I told the father. In fact, the father akandirapuringa ndakanzwa makaenda mesa ngati yeah I know. Ndakamuona musi wakati. Chimwe atakwa zetu wasiti musi wa 7. Ndakamuona musi wa 6 or 5. Tikataura tese at length. But a day after andakumuona. And pakangari ndo pandoza kuti pakafa patakara tu. And he must be one of them wakadini. I must, because otherwise tabuda epapo I could have seen him or I could have seen him. Atrauzwa muona futi papo. Then hama dzacho
One of the relatives is quite man. For you can go to Chimoi, you can finance. Is a cousin. Mondo disclosure. In I still feel that pain. What diki wakaton tera oizu pachikuru kuti tutera masenior. But then they are sitting far right. At one time, he was a very prominent businessman who and the Bobby Few was here. Takaenda wakati tera masuri. Because we all wakazo we all masuri sus. Otherwise, percent faith, so we are the first group raka end. What is your last message to your comrades that are watching you right now? What is that? We should remember what we have been together. Something. It wasn't an easy job. And also it was the spirit Yagati Tuma. Would not up to now could not understand why should we travel all the way to Mtambara. But it was the spirit which was guiding us. And also some of my queens, they are not culture. It's not because of I told you Chimoi, I was living in center, but that day, Dagazongo on the Endaku Kukudada camp, Visarachi Kuchipombo. The only thing is a good thing. There was after independence, the reintegration was not very much structured. Right. I read it's not the pen. I've seen on Angwari my senior. Wakaenda gondo 72. Ukamona maruzevo, you won't believe it. At least they must be given a certain cut-off benefit. Even on of course, we are like saying we come from intellectual families. We go to team man kids out window chikoro. Urikana ukanda pa part unoziwe gausina degree. Utakazo kwanza kuti tine ma opportunities. And also even not my opportunities. You could also know one wariku wanamshata goats community mshata goats and I know wariku Minister of Education one director. You could just go to ambassador pepe. Comrade ndaona kosi. The scenario my people ngwechi e funding. And the other funding actually. You end up go. Wana comrade kumshata goats and then Isusu wakando itama civilian jobs. Most of us struggle to get my jobs. One, our comrades, there are some incidents. You took a meeting my comrades. If you turn out, they will be backbiting. How can somebody come with a BMW? I claim at comrade. I got Wakupi. Because our house owner would total no, we didn't go Kwam. Even Kwam. My first day that Kasanga now so. Which were why you Tambira, Mamma, senior to Zanya Tambira who filled us hotel, my junior cook. One way I used to come to my chef. Was what my zota. I know any now when I go and this chef I'm Kwamati. I am better than you. But one way from what Timum repass. And then sometime what was not going to Kwame Morichi, Monosha, Moripov. No, it's not that. Like, in the first time I got my comrade. I didn't say go on. I think I'm the comrade. The Tanga Kumzanga. First day, I got out of politics. What do can I also pay? The Changadrum soldier one, Charamadine Futiang, the different different revolution. Going in that bit, the owner to Zokafutu army foot. I want to go with a wonder it. Why continuing defending the revolution? That's what he was. I told Zoramata to defend the revolution. But also, Sustakangata, Zano was not like Zap. Zap Yakange advanced near with government in exile. Yeah, to me, a scholarship. As remember, Makazo Yakuitopia, Zap. Why do Taro Rado to Jusika came out of the down to Korea and down to training? Where school used to as Tanga Tumbuk, Kutanga to Mira on German, even Kumana America to Mirokuma scholarships. So that what I'm technical skills, what I'm administrative skills was in. Then Tazo Zogamono. Why were Gangwa Tonga?
wakakasika wamwe wacho wakasika kuzoti pane vana vatuma kundoita maskills aya wakutonakidzwa necivil service yange iri muno wakutonakidzwa nevari mupati wangu vari muno up to now vari mupati vazhinji vacho vanhu vamwe vatonatsoziva kuti vakanga vari kuopposition vanhu vatonatsoziva kuti vakanga vari kumasales scouts but because ivo vacho vakakasika kubukonda padhuze isusu tobva tarasiwa kunzi imimi muri wekuhondo and so forth. Also it's a bit even it's a tough world itiri even my family members angu chaivo chaivo it takes time even up to now kana utadiscussion kuti kuti aiwo uri kufunga zvechihondo uri kufunga zvechihondo kana kuti iwo haufungi zvakanaka because wakaenda kuhondo kana kuti if you got a job I've got so many jobs andaka-apply in between uine ma-qualifications the moment wazongonzi muri wakaenda kuhondo wakutofungira zvimwe kuti aiwa uri kuita zveshortcut because uri wekuhondo but now also nenyaya yekuti the welfare yemacomrades is not something to write home about vanhu mumakomrade ari kusafa especially out there it's a few like very privileged like me some wakasvika pastage yekuti wakabva wakanganwawo nezvechicomrade chacho ini my next door neighbor kumusha kwedu ainzi Bazuka ndiye akanga ari Ghana paChimoyo zvindinoziva zvandakaona akafa asina kubata kana send rechicomrade haana kana kuti anything kana chaakapiwa kana kuti anything and iye wacho kuti wanga utomuti hende ndiro kurongera mapapers anga asisina nazvo atodhinikana nazvo last year I traveled to Mozambique I saw some comrade wechikadzi vari kuMozambique and watokangana nezvemuno watogara wakoyo havachinei nezvemuno because vati ndoya kuno ndotangira papi vanhu vacho vemwe wacho havatibati zvakanaka like nyaya dzemapensions how they are being paid nyaya dzemaprojects ari kunzi ari kuitwawo but it's this time and age tuchitange project what project can I start I've got so many projects ndiri kuita ini I'm a business consultant I know how anobva wafaka nestress because project what is more is the mental part of it is there and then apparently I wrote a book this book Yes, I was about to talk about I wrote a book most of the people vakanyora book they were my intellectuals or waizviti manose brigade kuhondo muno muZimbabwe wana Chester Mende wana Chitiyo wana Derek wese saka inini I was crushing them kuti imi murima makauya muno muHarare because vana baba vanyu vakanga vatenga dzimba the idea yebook nge vanhu vaigara muHarare at 79 vakatanga kuenda masuburbs to better life ini ndakazokuyawo ndikaenda better life but andakuya because this ndakata because ndaenda kuhondo there's not only fighting there are also opportunities like I always tell my friends ndakaenda kuhondo ndiri ndapedza form 3 but my friends pandakadzoka ini 1980 wamwe wangu achikuita form 6 ndandatone degree kwekune maopportunities akanga ariyo kune wandakaenda nawo kuhondo wachidzoka muno ukati apedza form 4 aenda kwami the next time akeno rokuti akanga asina kuhondo asina kuona those opportunities there are also some opportunities anziri kuhondo but there are also vari mumasuri wakawanda vasina kuzopiwa maopportunities vasina kuzopiwa push vasina affirmative action yasina kuitirwa wakawanda wanda bhuku rinowanikwa kupi iri muno muZimbabwe nyaya yekuti mazuva ano mabhuku haachanyanya kuonekwa asi ukaenda paamazon.com unogona kuriona online you can buy it online aiwa thank you comrade Stalin Ogan what motivated the name Stalin first of all it was Stalin nenyaya yekuti akanga akatanga inonzi chinyi communism Russian revolution then Stalin Ogan is futi inonzi Katusha Kanyawo that is 48 barrel muAfrica muno yakatanga kudzwa kuAngola kuMozambique I think yakangozwa pamavhonde cheto 1 then kuEthiopia yakaenda kwadzakanyanya kurudzasire then inonzi Katusha Kanyawo Stalin Ogan is zviro zara ndakazozvipa kuti muchina muhombe Stalin Ogan aiwa tinotenda tatandara handitya aiwa for today you've had a different angle where comrade Stalin Ogan also talked about opportunities that were also found during the war from South Park with our technical crew
for today, it's bye-bye. Okay, thanks. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo mumakomo yewondo abata imanya manya takabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo abata imanya manya takabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo Zimbabwe manya manya takabatesa